Every single time you sing and belt the national anthem as a professional athlete, it feels like the first time. But for many in green and gold, it is the first time. I'm not alone in commentary today. I've got Owatile Jacobs alongside. OJ, I don't know about you, but I've never seen something quite like this. Matweto aragorogile jalo mo the place of joy jaaka itsege mo tsetoropo wa Tsakane botlhaba jo bo tseneletseng jwa Johannesburg ke fa re leng gone re ne re solofetse go bona jalo re laelana semmuso le setlhopha se se tla bong se emetse naga ka kwa metshamekong ya sejana sa lefatshe fela dipolotiki di ema kwa pele fela re tle go lebelela motshameko mo letsatsing la gompieno mo lebaleng le le tletseng thi fa o sena go ka kgwela mathi gone ba tlile ba ratile balatedi ba kgwela dinao mo letsatsing la gompieno jaaka o bona ba tleng go tsamaisa motshameko go tswa kwa nageng ya Namibia Victoria Shangula ga mogala mo kapteni wa naga ya Botswana mo kapteni wa naga ya Afrika Borwa ke bone ba tla bong ba tlile go tsamaisa jalo motshameko wa tsela gompieno makgarebe a ka nageng ya Namibia ba ke dikologa lebala ke lebelela gona go lemoga gore ba di ba nyoretse kgwela dinao ka kwano mo kgaolong ya Tsakane motshameko o solofetsweng gore o tla itumedisa le fa mo Afrika Borwa gone ba di ba solofetse setlhopha se se tla bong se tsena mo tseleng se se tla bong se phetsegela jalo ka kwa down under Australia ga mmogo jalo le naga ya New Zealand jaaka ba bona mo tshwantshong sa gago Banyana Banyana jaaka ba bona mo tshwantshong sa gago Banyana Banyana ba tsa thapelo e khutshwanyane pele fela ka tshimologo ya motshameko go nnile le mathata a sengana ka sepe bona sefatlhego sa mokatisi Desiree Ellis dingwaga di le 16 me wa ka kwa jalo Cape Town o bona gore ga gona boitumelo mo sefatlhegong sa ga Desiree setlhopha sa Botswana jaaka se bona mo tshwantsong sa gago ka mebala e mesweu setlhopha sa naga ya Botswana me kgwele tlhomile mo mpeng ya lebala go ka semolla motshameko. I'm not alone, I'm riding on this ship with my man Ray. So World Cup fever, as you said, OJ, is lingering in the air. And every country, in every home, and in every heart, everyone is thinking about the next FIFA Women's World Cup. The coach of Botswana, kudos to them and the association for remaining professional, for sticking it out and waiting for the delayed kickoff. Now South Africa, Morocco, Zambia, Nigeria, those nations are Africa's best, made from the soil, made by all odds, yet stood through it all. And those are the states going to Australia. Not this team though, this isn't quite Desiree Ellis's side. And she's clearly emotional. And we are officially underway, an hour late. But the kickoff has been given a green light. South Africa taking on Botswana. We are live from the Tsakane Stadium. This match was initially scheduled to be held at the 64-year-old Orlando Stadium. Instead, we travel an hour east to the outskirts of Ekurhuleni. And a good turnout from the locals as well. Thousands of people wanting to be in the presence of some of the best women's football talent. And instead they'll be introduced to some new faces, some players that we might see in 4 years' time. Let's just wait and see. Nkambule starting on the left-hand side. Here's Mokoena. Didn't start for TUT against City Lads yesterday in the Hollywood Bet Super League, but she starts today for Banyana Banyana. Crazy what can happen in 24 hours. First shot, slash pass. Bright start from the Banyana Banyana Bees. Early shot from Twala. Still difficult to determine who is playing exactly where. Still very much a hybrid system. Desiree Ellis likes to play the 4-3-3 or the 4-2-3-1. But she's dealing with a different group of personality today.
Now, of course, there's one danger lady for Botswana. Her name is Tolakele, and she'll start on the right-hand side for the Zebras. Joining Mamelodi Sundowns earlier on in the season. Started her club journey with Township Rollers in her hometown, and not long after got that big move to Malabo Kings. Here's Ludwig, a blue diamond. Lauren Duncan, not only the manager for Banyana Banyana, but also the manager for JVW, a club based in Bedford View. Ludwig, one of the newest signings for Mitch Stevens and his troops. Last saw Ludwig at the Tuck Stadium, and today she wears the colours of green and gold. A proud moment for her and a proud moment for her family as well. Now, there are some former Banyana Banyana players in the starting 11. Amanda Mtandi is one of them. Simone Souls is another, a traditional fullback, another JVW player, narrowly missing out on that Banyana Banyana squad. And here come Botswana. And as for the next door neighbours, well, Botswana rarely take part in exhibitions, but they did feature in a good few towards the end of last year. Now, the most recent in the memory was a 1-0 defeat to Cameroon in Gaborone, or Gaborone, whichever one you prefer. Here's Mokoena. Mokoena wins a free kick. She likes the delicate 1-2. Such a skillful footballer is Mokoena. Competes with Williams for that number 10 position for TUT, who actually lost yesterday against City Lads in the Hollywood Bet Super League. But here's Mokoena. She's been entrusted with free kick responsibilities. It's shallow and it's cleared from Botswana. Picked up by Radia Kano. Switch of players on. Ditebe. She's got some room to maneuver in. Ditebe squares it. Big chance for Botswana. That's the first goal. Just like that. Out of nowhere, and that says it all. Radia Kano scoring for the Zebras. It was chaos before kickoff, but they kept their cool, kept their composure, and they've taken the lead. Brilliant first touch. The cross was even better. The defense from Banyana Banyana limited to just 2 players in the box, and it was a simple enough finish. Gorgeous goal, simple in its conception, nothing much Makuya could have done there. Five minutes in, and the visitors from up north have the advantage. Mokoena again involving herself. Now, when it comes to rankings, according to FIFA, these two are separated by 96 slots. South Africa is 54th and Botswana 150th. Now, it's a helpful insight, but every list can become outdated. And FIFA have been calculating rankings since 1992. But within this elaborate system, Banyana Banyana might be placed well inside the top 50, granting a good World Cup campaign. South Africa's highest ranking to date was 48th, but that was all the way back in 2016 when Desiree Ellis was assistant coach of Banyana Banyana. And the appointment of Ellis as head coach in 2018 definitely altered the course of women's football in this country and in this continent. Botswana come again, hungry for goals.
brilliant turn. One player waiting in the center. Shot from range. Not too far away. Speculative attempt. Motoong. Now the average age of the usual Banyana Banyana starting 11 hovers around 26 and 27. That has rather dropped drastically to around the early 20s or so. Plenty of baby faces on the field today. Mokoena committing a foul. Now in the run-up to a World Cup, a team becomes hedonistic, bright-eyed and ultra-focused. And this Banyana Banyana Bees will know that today they face a gnarly outfit with a point to prove. Here they come again, Tolakele. Banyana Banyana survive for the time being. 1 against 3. Ludwig. The pass is on towards the right-hand side. Good defensive work from Biletsi for Botswana. Mokoena again. Twala. And just have a look at the sheer numbers in attendance here at the Tsakane Stadium. And they have remained, although some have left. And as Botswana on the front foot again. Might that be offside? Indeed it is. Especially dangerous on the counter-attack are Botswana. And they don't waste too much time. 1 or 2 passes and they through on goal. And it will take some time for this Banyana Banyana makeshift outfit to get used to one another and get used to one another's playing styles and strengths and weaknesses. 2 offsides already for Botswana. And what has started out as a chaotic, one would say embarrassing afternoon for most associated, might turn ugly if Botswana notch up a few more goals against this Banyana Banyana side. Remorseless. That's what Banyana Banyana have to become if they stand any chance to not only defeat Botswana here, but to recuperate and head out to Wellington refreshed and fully focused on the task at hand, that task being Sweden. And that game will kick off on the 23rd of July. Mokoena almost selling Ntandi short. Not to be. Ball has somehow stayed in here. Instead it's a goal kick. OJ, brilliant start from the visitors. Not so much for this makeshift, rushed, put together Banyana Banyana side. Motueto le Catalanta fa ditlhopha tse pedi tse di ne di thulana e ne e le jalo ka ngwaga fa di ne di thulane e ne le lekgetho la ntlha Afrika Borwa e ne a fenya motshameko ka dino di le 14 go lefela la naga ya Botswana. Ne le lekgetho la ntlha fa ditlhopha tse di ne di thulana mo motshamekong wa boditšhabatšhaba jaaka o bona Afrika Borwa kgweletso kwa morago ka tshegofatso makua le kagwe ya go tswa kwa morago setlhopha sa Afrika Borwa jaaka ba itlhomile jalo kgwele ya go tloswa jalo Phashia Masilela fela ba kgona go ibotsa kwa morago kgona go ibotsa jalo kwa morago naga ya Botswana o se beteletse pele fela pele ga metsotso e le 10 mafela motlatsi ga metsotso e ka nna 5 naga ya Botswana ba nosa nno ya bone ya ntlha mme a re bona gore Afrika Borwa ya go tsiboga jamo ketapele nyeo ya tlhopha se sa naga ya Botswana simolla kwa morago kgileo mo lebaleng le mothakareng le tletse gotlhelele mme ke a solofela mafelo a tshwana le mo Lepolole Lobatse mafelo a tshwana le bo Francistown
itumella go fitlhela ga jaana second engwe le engwe e ba e bona mo tlhopheng sa bone ba itumella jalo second engwe le engwe e ba e bona go fitlhela ga jaana mo tlhopheng sa bone bona jaanong gape jaaka ba ntsha $1 million pass kgweletsela ke tsa pele ke a kwala no ya bobedi ya naga ya Botswana fela mo godimo ga motsotso wa bo 12 ke ne ke setse ke go tlhalosetsa gore kwa e leng gone Botswana lo batse kanye mo lepolole Francistown ya bo di emelela Afrika Borwa ba sala kwa morago ka nno ya bobedi naga ya Botswana ba itlhoma kwa pele o ntlametse ga o nyadiwe bona ka botsamo iketlileng ba ntsha jalo kgwele $1 million pass ba etsa ba tšhala mo tseleng ya ga o nyadiwe a se ka ga o nyadiwe a tsa kgweleo a ba yatlhanya le letloa ya bona gore ke tse pedi naga ya Botswana le fela Banyana Banyana ga bo go sisibala ka kwano tsakane jaaka o bona boitumelo mo difatlhegong tsa batshameki ba naga ya Botswana a bo go na le sisibalo ka gangwe fela mo letlhakoreng la Afrika Borwa a re bone ba tsibega jang ba e romela mo bakasela le tseno kgele ka matsi ba yatarela kwa morago ba yatarela Sedilame Bushua Sedilame mponisetse tsela o ka feletsa o bua jalo ka Setswana me o nna Sedila naga ya Botswana ka tshireletso ye mo kgweding eo bona ka motsamo iketlileng na re wa feleletsa a ne le mzobe fela tlhoka lesego kgele ba yatarela Sedilame Bushua jaaka re go totobaletsa Botswana tlhomile kwa pele ka dino di le pedi go lefela a re bona Afrika Borwa fela ba tseelwa kgwele le ka go ya kwa pele naga ya Botswana bona jalo loan ga o fetwe tsa kgwele telele ba romela kwa pele fela wa go tswa mo dikoteng a iketla ka kgweleo tsego fatso makua wa lebela tsego malatsi a ka nna 18 days to go pele ga metshameko ya simologa ka kwa Down Under Australia le New Zealand me go go tlhalosiwa gore go rekile ditekete di le dintsi thata kwa Australia go le kwa New Zealand kgwele tla nna kotsi a ka nna ya boraro fela Afrika Borwa kgona go sireletsa kwa morago mo kgweleng eo kgona go sireletsa kwa morago mo kgweleng eo Afrika Borwa fela Botswana e tsweletse ka go tlhasela ba tsa kgwele fela ga gope Afrika Borwa ba ba re kwa ntle ke botshabelo ba tsa kgwele ba ka kwa ntle go fetoga go natatlhela bona mo tshwantshong sa gago lesego radiakanyo monosi wa nno ya ntlha monosi wa nno ya ntlha ya naga ya Botswana lesego radiakanyo ba tsa kgwele telele fela ba tsena ba ratile ba latedi sa le motho a gorogile fa di ura di ka nne pele ga tshimologo ya motshameko wa me sa le ba goroga ka nako yao ba latedi ka kwano mo tsakane mongwe ya metsesitoropo e motho a ka reng mentle phepa Afrika Borwa ba go tlhoka kgweleo kwa morago re bone Botswana fela ba ba tseela kgweleo ba batla jalo le kgarebela se le batso re bone kgwele tla kotsi re ka bona no ya boraro fa fela Afrika Borwa ba ba kgona go ntsha kgweleo ya go tshamekela jalo mo tseleng ya ga Simon South wa lebala Simon ba ba e latlhile Afrika Borwa kgwele romela le telele kgweleo a re bone Botswana ba go tsena ka le ba go sala ditini ba batsa kgwele ba e koba kgwele tla kotsi fela ya bo e feta mo ditlhogong tsa bone ne go bua jalo ke Refilwe Tholakele dira tiro ga Afrika Borwa ka Top Sundowns mongwe ba tshameke ba ba diphatsa ba naga ya Botswana bona kgweleo ba go e tlosa a re bone kgweleo re tologa jalo ka Veronica Mogotsi Refilwe ba romela kwa pele a re bone gore ba tla dirang Afrika Borwa fela naga Botswana ba ba emisa bona kwa bankeng a ba emisa batshameki jaaka bona ba go itshirolola yo eteletseng pele setlhopha
leboga mabatle mokaptene wa setlhopha mo letsatsing la gompieno mme o itse gore mokaptene semmuso yo tlhophilweng go leba kwa Australia le New Zealand ke Refilwe Jane ke ene o tla ba eteletse pele setlhopha seo sa Aforika Borwa fa tsotlhe go nkutlwe fa e le gore tsotlhe di ka tsaba ka bokgwa di tla tsaba ka bokgwa di rulagantsweng ka gone Anele Mzobe ba go sireletsa Aforika Borwa ba setse ba le kwa morago fela pele ga metsotso e le 20 ba kwa morago ka dilo di le pedi re bone kgile ba go e romela Refilwe ba tsa kgile telele a romela kwa teng e kgakala a thula ka tlhogo fela Aforika Borwa ba ya tlarela kwa morago a retologa jalo ka kgile o tshegofatsa makua o itaganya le lefatshe tshego romela le telele go kwa pele fela ba ba tshameka ke go tshamekiwa volleyball re bone Aforika Borwa ba go lwa jang mo kgileng ya ona ga Botswana ba tswa ka yone kgile mo mpeng ya lebala leon ga o fetoge tshamekela kwa morago bo e ba jalo mo tseleng ya ga Sedilame Bosua le ka go batla tlhasela go tswa kwa matlhakoreng ke itumetse dithebe ba romela kgwele tele go kwa pele ke tu fela Aforika Borwa motshwara dino peleng a jalo makua ba tswa ka bonako mo dikoteng go sireletsa kgweleo tshwanetse go ba rotloetsa maAforika Borwa baagi ba ka kwano mafelong a Brakpan mafelo a Bokwatema Springs re mo botlhaba jwa Rantenga re bona kgwele ka nanketse fela Botswana ba ba kgona go sireletsa kgwele kwa morago fela ga se kgwele ya kgakala ya bona tloga jalo gape ka Msabe a tla romela Msabe a romela tsela ga ba sala le tene retologa kgwele re bona Aforika Borwa tla dirang kgwele e wela jalo mo tseleng ya ga Nkambule a re South a ba tsa kgwele tshamekela jalo gape mo tseleng o batla jalo twala fela ba kgona go isireletsa kgwele bona le bilo la ga Refilwe ka kgona bophirima jwa lebala e tlile go nna tshetlho mo setlhopheng sa Aforika Borwa le Kgaribele tlile go nna tshetlho ba dira show me your number fela kgona go sireletsa kwa morago mo kaptene kgona go sireletsa Liza Mokwena kgwele ya go tloswa le sekhutlo o gorogile mopresidente wa mokgatlho wa kgweledina wa Aforika Borwa yo ke solofela makwalo dikgang di a le mowa mafaratlhatlha wotlhe tla bo go taboga leina la gagwe Dr. Tenny Jordan a ba tsa kgwele ba e romela fela Aforika Borwa ya tlhalosetswa sentle re tla utlwa tshwanetse ga rana jaaka ba Aforika Borwa go itsisiwe tota gore go diragetseng 20 minutes gone in the first half and still 2 Botswana not Aforika Borwa Ray the countdown has started we're going down under 20 minutes in and Botswana have a 2-goal cushion. Desiree Ellis clearly emotional in her pre-match interview, still rooted to her seat in the dugout, as is Tina Sonke Mpuli. Ludwig applying some pressure belonging to the Candy Stripes. Amatux, not JBW. She might be caught out of position here. Botswana march forwards. Mabatle gets her head on it. Enough distance and height on the clearance. Masilela approached by two players. She lays it off to Mokwena. Mokwena can only give it back to Tolakele. Goes all the way back to her centre half. Monchop. Good combination play here by Botswana. They can work it well. There's plenty of space down this right-hand flank that they failed to see in that instance. Now, the last time these two nations squared off in a friendly format was in April of 2021. South Africa claimed a comfortable 2-0 win at the Bidvest Stadium. And that was Botswana's last trip down south to Johannesburg. Just an hour's flight from Gaborone
to OR Tambo International. Goalkeeper thought about coming, she's off her goal line. Big chance to make it 3. Brilliant last ditch block. Kambule. She busted a gut to get back and to make that goal-saving block, denying Botswana a third. Ditebe going close for the Zebras. They come again, short corner this time. Ludwig can't prevent it from coming in. It's claimed by Makua, who slings it out to Mokoena. Poor giveaway from the TUT midfielder. Masilela. Twala loses out. Botswana come again. Simple through ball. The square pass is on. Is that number 3? Yes, it is. Things are becoming dire here for Banyana Banyana. 3-0 in next to no time. We might just be hitting for an embarrassing scoreline. Again, onside, good run. There's always that pass option in the center. And it's really simple football from Botswana. Simple football that is undoing Banyana Banyana. Cool finish with the inside of the boot underneath the goalkeeper, and that is a number 3. Unbelievable. Motong, Mokoena. They really do need to involve Ludwig and Mthandi a bit more. "24 minutes in, South Africa are 3 goals behind. Now, other than the odd exhibition tie here and there, these two countries have faced one another in an Olympic qualifying tournament, as well as an Africa Cup of Nations qualifier, and the WAFCON tournament proper as well. This one, a rare fixture. Is this number 4? Another chance for Botswana. Brilliant pass over this time around. Enough bodies back for Banyana Banyana. Ditebe running this back line riot. Radia Kanyo doing exactly the same. Ditebe going close a few moments ago, goes over again. Now, in Botswana's 5 most recent clashes against Banyana Banyana, they have only won once, and that was at one time in a 3-2 penalty shootout victory in an all-important Olympic qualifier at the Orlando Stadium. That remains Botswana's most memorable victory over Banyana Banyana. Could today trump that? Here's Mabatle. The captain finds Masilela. Playing with fire here, Banyana Banyana. When you play with fire, you will get burnt. It's a risky challenge. One that will surely receive a booking. Mokoena had no other option. Because the yellow and golds were staring down the barrel of a 4th.
Well, that Olympic qualifier result ended the visitors' 6-match losing run against South Africa. Free kick for the Zebras. A 3-lady wall. Free kick on target and into the back of the net. Just like that. Thank you very much. Tolakele scores against Banyana Banyana and scores her country's 4th. Muted celebrations, but a brilliant free kick. That's why Sundowns splashed the cash. And not convincing goalkeeping either. It's in times like these where you become dumbfounded, speechless. Motoong. Banyana Banyana searching for at least one goal back. Mzabe tries to do a bit too much. And it's all the way back to Bosija, who once played for Double Action, then made that all-important switch to Bloemfontein Celtic before her talents were eventually acknowledged by Jerry Shabalala and Mamelodi Sundowns. 5 goal attempts for Botswana, and they've scored 4. Here they come again, searching for a 5th. Tolakele will pick it up at the edge of the box. Shapes up for a cross, trips herself up, but she comes again. Radia Kanyo. Botswana now have South Africa right where they want them. Ditebe in a deeper position, picked up by Mokoena, who seems to be the sole midfielder for Banyana Banyana. As expected, no real cohesiveness to their football. 57% of the ball belonging in Botswana hands. Ludwig can't keep it in. Moncho. Ditebe. Applying her trade in the midfield now. Here's Nkambule. Spectators leaving and exiting the ground. Now, these two nations are not only developing nations in the socio-economic sense, but they are also new and emerging forces on the women's football scene. But this, OJ, is something out of a movie. La bofelo fa Afrika Borwa ene totale khatholanka fa bana ba thulane le naga ya Botswana ke gore le kare Afrika Borwa ena fenya Botswana ka dino di le 14 go le fela a Botswana e rata go busa seo a Botswana e rata go ipusulusetsa mo go seo mme potso ke gore a ba lebeletse ba ba le banka kwa Down Under ka kwa New Zealand le Australia ke potso e mo dipanemeng tsa ba le bantsi gore a ba lebeletse kwa ba leng gone se se diragalang ga jana ka kwano matlhabisa ditlhonga ga fetlela ga jana mo setlhopheng se rena sa bosetšhaba. Re bone Khileo simolla jalo kwa morago tshamekela mo tseleng ya ga Mabatle simolla kwa morago Khileo Afrika Borwa naga ya Botswana ka itumela selo gore ba fentse Afrika Borwa ba ka itumela fa ba go robala mo bosigong jwa gompieno kgonne go fenya naga ya Afrika Borwa fela a re bone gore Khileo ba go tlosa jang Afrika Borwa bona ka motsabo mote o iketlileng mo kapteni Mabatle na gogagogana setse a potule ke di le nne kwa morago le kgarebele la Tshegofatso Makua setse a potule ke dikgwele di le nne kwa morago kgwele be ya go tswela ka kwa ntle re bone Khileo ya go tloswa kwa morago
lebeletse baratedi ba latedi ga ba nnisege ba dikologa lebala ke itse gore ga ba tswa mo lebaleng kgotsa ba batla manno bone khile Botswana ba ba jalo mo tseleng ya ga Nyadiwe fela motharena ba ya tla ko morago ontlametse ga Nyadiwe le kgarbela dingwaga di le 22 22-year-old ba mmitsa jalo Neymar mo setlhopheng se ke ka mokgwa mo ba mmitsang ka gone le kgarbele no stedi no di le pedi no ya boraro le no ya bone ya naga ya Botswana mebile a dira tiro kwa setlhopheng sa double action re bone khileo ba fosa Ludwig ba itsenya lotho gape Ludwig Isabel Ludwig khile bitsela ka kwa ntle ya go tloswa jalo e le tatlhelo ya naga ya Botswana ya go tloswa le tatlhelo ya naga ya Botswana re le mo godimo ga motsotso bo soma mararo le bobedi ka re ya ntlha motshameko e tsweletse pele me meretiwe ile ka kwano fa motshameko ono simologile ka moka nako ye o rulagantse ka gone Banyana Banyana ba gorogile jaaka bona mo kaptene Refilwe Jane ba gorogile batshameki ba setlhopha se se solofetse go ka simolola motshameko mo letsatsing la gompieno fela ka ntlha jalo ya dipolotiki ka ntlha jalo ya go sa dumalane bona baratedi ba latedi se be sa phire ke gore ga ba itse gore go diragalang kwa toneleng sebe sa phire ga ba itse gore go diragalang me jaaka o bona bangwe baratedi ba latedi ba ditlhopha tsa professional tsa Afrika Borwa le bone ba gorogile ka kwano me ba eteletse pele ke molatedi wa Maloba wa setlhopha sa Maloba sa Bloemfontein Celtic Bottom Sila a re bone no dino tsa setlhopha sa naga ya Botswana no ya bone Neymar bona no ya bone ya boraro le ya bone e no tsenjalo ke Neymar me go tsweletse terama batshameki ba gorogile morago ga gore ba retelelwa ke go goroga ka nako mo lebaleng ga tseba batshameki ba bangwe bona Dr. Danny Jordan o na le jalo Dr. Danny Jordan gone ka kwano fela re tla utlwa go le go ntsi thata tla ya tlase le history motshameko re bone ba go tlosa jaaka kgante jara fale o bone batshameki ba gago mo setshwantshong sa gago ba tshwanetseng go le ba down under New Zealand le Australia ba gorogile ka kwano mme kete go na le mathata gore ba letlelelwe go ka goroga kwa ba tshwanetseng go goroga gone batshameki ba gore ba goroga kae leng jang me ba tantabetse Botswana o ka jalo Evelyn Agustinas wa ka kwana kgenya Namibia a re bone khile ka motsamo iketlileng Afrika Borwa ba go etlosa kwa morago khileo ka nna le dipuo go tloga ka solofela fela fa morago motshameko solofela mafaratlhatlha a boitapoloso ka ba tlhotlhantlhetswe mo mafaratlhatlheng a re bone jalo Ludwig le ka gore tloga ka khile Ludwig a re romela le khutshwanyane fela Afrika Borwa ba simolotse sentle mo metsotsong ya ntlha le metlhano Afrika Borwa me kete dipone di a tima fa motshameko o ntse o tswelela pele naga ya Botswana ya itsotsoropanya ya iphitlhela ba bone ba batla go iphitlhela ba le gone jaaka bona thola kele monosi wa no ya bone ba romela khile a ba tsoga pe ka lebelo Neymar ba tla mo ka le offside fela ba ka jala gore motshameko o phepa o tswele pele thola kele wa go romela a ba romela go tenye kgakala fela ya bo ifeta mo godimo ga ditlhogo khile tswela ka kwa ntle fetoga jalo go nna tatlhela itumetse dithebe le ene o nyorilwe o batla go bona leina la gagwe le kwala jalo mo banoseng ba dino ba naga ya Botswana ya go tloswa le tatlhelo khileo Lindiwe Nkambule o e tshamekela mo go leboga mabatlhe
meriti o ile ka kwano mo tsakane simolla go nna le pheswana e tlhaba mo marapung Ludwig a ba senya kgwele fela naga ya Botswana ba batla go di oketsa dinotse ba itse gore Afrika Borwa kile ba tlhaba ka le rumo me ba rata go ka bona jalo la bofelo fa Afrika Borwa ene la tlhagelwa ka dino di le dintsi ke ngwaga wa 2003 ba ne ba fengwa jalo ba itetse naga ya China fa China ne ba fenya ka dino di le 13-0 ka ngwaga o wa 2003 Mzobe Samigela jalo le ka go tsoka yone go morago fela naga ya Botswana ya go ya cup a re bone Tolakele a re bone Lesego Radiakanyo monosi wa no ya ntlha fela ba kgona go motsela kgwele tsoka Lesego tswa jalo ka Katalaiza Mokwena ba gore tloga jalo ka yone ko morago le boga mabatle ke ene yo e teletseng pele setlhopha mo letsatsing la gompieno potso ye o ipotsang ke gore o tla fela di eme jang dino tsa letsatsi la gompieno a naga ya Botswana e tla tlosa ketapele kgotsa Afrika Borwa e tla fokotsa jalo pharologanyo ya dino tse di leng gone go fitlhela ga jang Sedilame tsa kgwele ba jalo mo tseleng ya ga Veronica Mkhotsi simolla go eneletsana ka go itshepa naga ye ya Botswana jaaka bona ba tsa kgwele ba romela kwa pele fela e retologa alika go ka parala la Afrika Borwa fela kgwele Mzobe a ba tlhakajana le ene ke taka go ka mokgatla Mzobe wa retologa ka botlhale Mzobe fela ga bana mo lebogile ko morago Veronica Mkhotsi a tsenya loto mo kgweleng ya bona ka motsamao iketlileng a le ka go retologa ka ene fela a ba gorogile ka nako le kgarabelela Veronica Mkhotsi a re bona Afrika Borwa le ka go batla phatla Afrika Borwa Mzobe a romela malebogetsela ditene tlhogo ba iketla ka ne mokapteini ko morago Sedilame Bushua a ba iketla ka ne ko morago Sedilame Bushua a re bone naga ya Botswana ba leka go yega go tswa kwa morago Tolakele monosi wa no ya bone ya naga ya Botswana fela Mzobe a ba kgona go retologa kgwele ba mogoga Jeresi motsereganya ba kaile phoso kgatlhano le naga ya Botswana 5 minutes remaining in the first half. This day will go down in history. Afrika Borwa kgatlhano le naga ya Botswana re tla tsaya lobaka go lebala motshameko re 5 more painful minutes left of the first half. It's been a really difficult watch for all attached. Here's Mabatle. Her pass finds the midfielder Ludwig occupying a central position now. Banyana Banyana slowly starting to find their feet in this contest. Mokwena recycled, chance for a cross. Good ball in. Only one waiting in the centre, no. Not enough players making that final run into the box, trying to at least challenge or blind Bosija. Now Botswana, unlike South Africa, are yet to qualify for a World Cup. And South Africa will be heading to their second in 48 hours' time. Desiree Ellis is the second coach to take Banyana Banyana to the World Cup finals. Argentina and Sweden and Italy will be waiting for them.
And they are in the venue. Botswana have let off the gas a bit. Interception there from Mokhotsi. But preceding the World Cup in 2019 that was held in France, South Africa played in 2 World Cup preparation matches, or friendlies, like this one. The first one they lost 3-0 against Rapinoe and the United States, and the second they also lost, but this time by 7 goals to 2. And the moral of the story, like we've seen today, is these type of preparation matches are key for unlocking unfettered confidence. But Desiree Ellis is not looking confident at all. All the emotions have exited her body. And she has stayed down on her feet. Not coaching today, Desiree Ellis. Mabatle played in that centre defensive midfield role yesterday, in a centre half position this time around. Very similar, just subtle differences between the two. And Mzobe has played with a lot of style so far as well for Banyana Banyana. Another player that they need to involve a bit more. Interesting what will happen in the second half. South Africa only have 3 substitutes on the bench. Not a lot of depth at all. So that second 45 will feel a tad longer. Bosija. Tolakele waiting up top, scored in her debut for the South African club champions. That's Mamelodi Sundowns against UWC. Ludwig also featured, but it was a double-header. UP playing the first match a month or so ago. Mabatle to her club compatriot Mokoena. A Mokoena-esque pass. Ntandi. Here's Masilela. Ludwig. Playing as a number 6 now. Ludwig. Off balance. And a bit wild with the pass there. You don't mind her trying something like that. 2 minutes then. 2 more agonizing minutes for the ladies in green and gold. Ludwig will pick that one up. Mabatle again. She had such a beaming smile on her face when she was taking Lesufi through her teammates. Mokoena, switch. Brilliant ball from Mokoena. And it's kept in just about. Picked up, though, from Mokhotsi. Much improved from Banyana Banyana in recent minutes. Khaunyadiwe for Botswana. Here's Ditebe. They go long again. Mabatle with a good defensive header. But Botswana first to the second ball more often than not. Tolakele. She's got 2 players to pick out. And it hops all the way back to Makua. Mabatle is comfortable with both feet on the ball, as is Ludwig.
constructing a few good moves here. Oh, Banyana Banyana. Ludwig has a second bite at the cherry. Motaung, she's got a pass option to her left, goes to the center. Opportunity here. Botswana filters out, and that is the end of the first 45 between Banyana Banyana and Botswana. Now that facial expression tells you all you need to know. South Africa are 4-0 behind against their neighbours. It's not the half we wanted and expected. And in an alternative universe, we might have seen Rafiwa Jani and her charges, but the score reads Banyana Banyana 0, Botswana 4. And irrespective of the personnel, the record will read Banyana Banyana have been battered today at the Tsakane Stadium. 4-0 at half-time. Just a quick glance at the half-time statistics. Botswana dominating every single facet of play. 6 goal attempts to 2, 57% possession of the ball as well. But that brings about an end to the first half. Botswana have a 4-goal advantage. Yes, a 4-goal advantage. well, it's half time here at the Tsakane Stadium. But Banyana Banyana are actually here. The A team, the team that we were supposed to be watching in this send-off match, is in the tunnel. I tried to get a closer look with the cameraman, Pat, just to understand what is happening behind the scenes, but they wouldn't let us in. I know that some of my colleagues, for instance, Chad Clate, is on the ground trying to understand what is happening. There's a meeting between the South African players, Football Players Union, the 4 captains, Banyana captain, and I'm talking about the World Cup squad that was meant to be playing here today. As you've seen, Coach Desiree Ellis in my interview with her earlier did not have a lot to say, but we should be getting updates. We should be hearing, hopefully, from the president of the South African Football Association in Danny Jordan, because this is an unfolding story that keeps going on. We will have more details as we go on. We want to hear what SAFPU also has to say, because they are trying to broker an agreement before the players have to leave for New Zealand and Australia for the World Cup in a couple of days' time. So let's head back to studio with Dumi and the analysts. We've all been there. Where are we going? I don't know, I was following Mum. I was following Matt. It's like a magnet. Getting exam results is like Christmas, isn't it? Remember what we said about not saying things out loud? Ready? No! It's that time in a teenager's life when things could either turn out extremely awesome or incredibly awkward. And those who should guide us, I'm warning you, are sometimes the ones who need guidance themselves. It's just all so awkward. So join us. It's going to be fun, okay? I wouldn't be anywhere else. 4:30 Mondays and Tuesdays, SABC2. Friday on 2. In a fragment of forest in southern Madagascar, 2 troops of ring-tailed lemurs are locked in a rivalry over land. The disciplined Ruins Gang and the laid-back Museum Gang. Their feud over territory and resources has reached a stalemate. As the punishing dry season shrinks the food supply, the birth of new infants raises the stakes. Invaders now threaten the fragile peace. The Cold War is heating up. These are the ring-tailed lemurs of Berenti,
Catch them at odds on 2, Fridays at 7. On SABC2, we'll be profiling the world's most notorious killers and those who know all about surviving a serial killer. A killer walked into this Chi Omega sorority house at Florida State University and strangled 2 young co-eds to death. Police were baffled, calling it the work of a deranged murderer. This is a man who killed in the most violent, the most terrifying way. He looked like a college student, nicely dressed, handsome. He leaned in really close to my face. I thought he was going to kiss me. Instead, he said, "Do you know what? I'm going to kill you." Surviving a Serial Killer, Saturday 9:30 on 2. Right, after 45 minutes at Tsakani Stadium, the score sitting on 4-0 to Botswana. And what we know is that the official World Cup Banyana squad is at the stadium, but they're currently in the tunnel. We are yet to get an update with regards to that. But for now, let's head over to our analysts just to hear what their thoughts on the first half. Doc? Yeah? What did you see in the first half? First half, I saw a team that can kick the ball, but they cannot play the game. Which side is that? Against an experienced Botswana side. That's what I can't even tell you who's playing on the right, what is like the plan. So, what I'm looking at is the team that can be able to kick the ball, but they cannot play. That's all I can say. Mark, surprised with the score? Not at all. Not at all. I think it could have been a lot worse even. I think it was even grossly unfair of us to even ask these young ladies to come out and, don the jersey. I mean, what does it mean to wear the national team jersey if this is the lengths we resort to? And so, yeah, I think this is just a sad and a dark day in South African football, to be honest with you. But, having said that, you want to applaud the bravery of these young ladies because they've gone out there and there have been some good moments. But like Doc says, you can't expect much from them. I mean, where were they, let's call it 3-4 hours ago? What were they doing? Were they preparing to represent the country? 3 or 4 hours ago. They were probably doing They were Sunday in their chores. respective homes. Maybe some of them were planning to go to the stadium to watch the game. Exactly. Maybe they wanted to watch it on TV. But were they expecting to actually represent the nation in the send-off game? I'm lost for words, honestly. It's so simple, Mark. We're looking at an experienced Botswana team. You could see the shape when they start the build-up, when they get into the final third. The passes they make in the final third, it's an experienced individual pass that it cuts between the defense and the keeper. The first goal that was played in front of the keeper. And also how they position themselves. The Botswana team, you could tell they really wanted this game. To them, they don't care who they're playing. Yeah. They're looking at the Banyana Banyana team. And the beauty about this is the professionalism that is shown by the Botswana side. They're going out there for a kill. They're going out there to do what the coach said they must do. Now, when you go to the Banyana Banyana, have you ever seen Desiree approaching a line to give instructions? No. Something's not right. It's not, let's talk truth about football. This is not the true reflection of what we're supposed to be seeing as South African, and unfortunately, it's out there. Now, I hear Mark is saying, we put the poor ladies, in a dilemma. We are happy if we're not being a funwen. We are happy. Being a funwen, abantu bayalwa when you know. Why I don't feel. Look, I'm gonna say the way I feel. In all fairness, yes, the way I feel. Want to play the national. But the way I feel, this is a disgrace. By happy if they are not yet ready, because you can tell they are still being developed. Your seniors are saying, we are fighting for this. Yeah. When they deserve it.
Neapi. They want to play for the national team. No, but I think who chose them? Doc, I think. Oh wait, who chose them? Exactly. Let's talk the truth about the game. I've been there. I've represented this country. What I'm looking at, it's a shame and disgrace where I'm seated, because I did much to make this flag be recognized in the world. Then people come and do this. What were we doing then? Because it's not about Banyana Banyana. Even us, Banyana Banyana, is reflecting bad. The truth needs to be told. Bayapi, they can't play. They can't. They are exposed. I mean, I kept on asking myself, for a goalkeeper like Terofatso Makua, who has literally seen all those 4 goals go behind her, what does it do to her confidence? I mean, if you see the way the goals go in and even her body language, I mean, she knows that she's out of her depth. It's almost like some of them know they don't belong. There's others who are kind of trying, but... Look at that. Look at this, Mark. Already, the back 4, you can tell there's no... Look at that pass. That is an experienced pass from an experienced player, sorry. The finish on its own. And if these ladies from Botswana didn't take this game seriously, look how they celebrate. Even the bench is coming to join. Look at the finishing. Keeper, it diving to Sisbong, and you're not sure, And I mean, really, corner, Mark. I mean, you tell me. Look, the ball is 3 seconds inside the net. The keeper is only going. Come on, let's talk the truth. Let's tell the truth. She's not yet there. No, of course. They're completely out of it. They are not yet there. This is an look at the pass. That's an experience finish. She knows she's in an awkward position. That jersey number 9. She's playing it in front, and the finishing. Look at that. Defensive splitting pass. Now look at the defense, the poor defense of the Banyana Banyana team. You can tell that the factors that influence performance are not there. All of them, they are not there. We can count them. They are not there. Tactically, they are exposed. The social factor, you can see the Botswana team. They know where to play the ball, when to play the ball. Look at that. Every now and then, they expose. Hat-trick for okay, then what must I say? This is an experienced Botswana team that I would have loved to see playing against the team that we beat in farewell. And this would have been a better team, like we said. This would have been a better exercise for Banyana Banyana. And there it is. They are showing you what we just said before on our build-up, that this is the better side to play Banyana Banyana. We just deserve better all round. I mean, if you look at all those supporters on the sidelines, I mean, the stadium is packed, and the supporters deserve better. As a nation, we deserve better in terms of how this was done. I think it's disrespectful to call people on the day of an international friendly to don the jersey of the national team. It's disrespectful, and whoever made that decision should be ashamed of themselves. Honestly, that's how I feel. The fact that you would call players on the day of the game and say, come and represent your country, come and play for your country, it's disrespectful to the jersey, to the nation, to football-loving people of this country. It's ridiculous what we're being exposed to. Well, we're going straight into the second half. We're heading back to Tsakane Stadium. Let's head over to our commentators, Ray and Uatile, to give us commentary for the second half. Motwetso re kopana jalo karolo bobedi ya motshameko e tle go simologa jaaka ba di phetogo tse di dirwang jalo ke naga ya Botswana. Naga ya Botswana e seng e tsamaya ye kwa motshamekong ya sejana sa lefatshe e teletse pele setlhopha se se yang kwa sejana sa lefatshe le kgetlho la bobedi ka tatelano ke bua jalo ka Banyana Banyana ba dirile seo la ntlha ka 2019 mme ebile o etse gore ba kile ba le kwa metshameko ya di-Olympic. Naga ya Botswana ga ise ba goroge koo
fela go fitlhela ka jaana ba eteletse pele ka dino di le nne go le fela a re bone gore karolo bobedi ya motshameko e tla feleletsa ka tselentseng jang jaaka o bona ba dira jalo ba kopakopetsa jalo setlhopha sa Aforika Borwa peleo ya go tlosiwa kwa morago ke Segofetse Motšwane sa kgwele o e romela kwa pele sa tswa go tsena bone kgweleo Botswana ba leka go dirang ka yone go ya kwa pele fela Aforika Borwa ba ba etsentse loto kgweleo ya go fetoga jalo go nna tatlhelo Aforika Borwa ba iphitlhela ba le mo maemong a bosoma matlhano le bone 54th mo dipalopalong tsa FIFA mme naga ya Botswana ba iphitlhela jalo ba le mo maemong a bole kgolo soma matlhano 150th naga ya Botswana mme Aforika Borwa maemo a kileng a nna kwa godimo ba re ba kwa godimo mo dipalopalong tsa FIFA ke fa ba ne ba le jalo mo maemong a bosome a mane le borobedi ba le mo maemong a bosome a mane le borobedi Aforika Borwa fela a re bone gore tsiboga ka tselentseng ja naga ya Botswana simolola kgwele kwa morago Masego Montsho sefane se se ntse thata mo Aforika Borwa sa Montsho mme kgona go lemoga gore ke lesika la Batswana ba ba ka kwana mo Aforika Borwa mme bangwe ba tloletse ka fa Botswana kgotsa bangwe ba tlodile go tswa kwa Botswana go tla ka kwana mo Aforika Borwa romela kgwele telele fela ba kgona gore tologa ka yone kwa morago Tshegofatso Makua tsetsa potilwe jalo ke dino di le nne kwa morago Tshego mme ke ne ke lebeletse fa mo nakong ya go ikhutsa bangwe ba balatedi ba ne ba tswa mo lebaleng ba le bagae ga ke itse gore ke ka ntlha ya gore Aforika Borwa kwa morago kgotsa ke ka ntlha ya serame re le mo nakong ya mariga pele ya betswela ka kwa ntle ya go tloswa jalo ya kgelwa ke Aforika Borwa ya go tloswa ya kgelwa jalo tota ya go akgiwa jalo ke tekenaga ya Botswana Aforika Borwa tota Botswana ne re a sireletsa fela ba ba tsa kgwele fela ena kgwele e tswelang ka kwa ntle kgakala le dikota gama motho a ka re ikotela mo letsatsing la gompieno eo ke banka ya naga ya Botswana bona jalo Mokatisi ga o le tlhoo nkutlwisang ga o le tlhoo nkutlwisang tla ba keteka letsatsi la gagwe la botsalo a dira ngwaga di le 43 years ka letsatsi la boraro tota ka letsatsi la boraro kgwedi e le malatsi a le matlhano tla ba dira jalo ngwaga di le 43 ga o le tlhoo nkutlwisang bona ba tlile a dira jalo kgobalo e masisi ba tlile ba dira jalo kgobalo e masisi Aforika Borwa ba go e tlosa kgweleo ka ile jalo gore le tantabetse ba go e tlosa kwa morago kgweleo bona ka motsamao iketlileng a solofela balatedi ba ba ka kwano ba ne ba solofetse go le gontsi go tswa mo setlhopheng sa Aforika Borwa mo letsatsing la gompieno fela sebe sa phiri ka go tlhoka lesego seo ga se tle go diragala motho a ka re go fitlhelela ga jaana mo metsotsong e ka nna 50 ya re yang re lebile Aforika Borwa ba ntse ba le fela mo lefifing jaaka bona meriti o ile ka kwano kwa ntle le phelelo meriti o ile ebile dipone tsa lebala di setse di tshubilwe bona Ludwig fela ba motsenya loto mo kgweding ya ebe ya go tswa jalo ka naga ya Botswana Neymar jaaka ke gore le kere ba mmitsa ba re wa re tloga ka kgwele fela Ludwig yo ga jaana a tswileng kwa letlhakoreng a tshameka jalo mo mpeng ya lebala la tlhopha sa Banyana Banyana Lindweng Kambule fela gana go tloga ka yone ko morago Botswana le ya go tswela ka kwa ntle na ro tsena ka yone kgweleo le kgarbelele la ke se go fetse Motšwane
wa dira fa sala tsene mo mpenya le bala lodwe me khile ba ba itsintse loto gape ya go tloswa jalo ke setlhopha sa Afrika Borwa ya kgetlo la ntlha batshameki ba ba fa ba tshameka mmogo mo tlhopheng se sa Banyana Banyana se se phutilweng ka lebelo la jet lebelo la Gautrain fa tsene se tlhophiwa gore fela go nne le setlhopha se se tlatlang go emela Afrika Borwa mo letsatsing la gompieno ba go tlosa khile bona o ntlametse senyalo to makgwakgwa bona Ludwig bona le karbela senwelo tota be tshamekelo jalo mo tseleng ka pele ya ga Neymar le ka go batla hat-trick a ba bona phatla fela ba ya tarela batla no ga go ya bone karbele le tshameka go tlhopheng sa double action maloba se le gone fa mo Afrika Borwa ka wa kabega a go tshameka metshameko ya kontinente kapa tse di defense bosimega jwa le ga ne le leeto go le ba kwa metshameko nya mo AFCON e ne le karolo ya metshameko yeo tlhopha seo sa double action Afrika Borwa ga e tle go thulana fela ka re ka moso metshameko ya COSAFA be semologa mo na ga Botswana le yone e leng gone Afrika Borwa e gone ba lebile ka kwa Durban tota mothaka ba se ba gorogile ka kwa Durban metshameko e semologa mo letsatsing la ka moso mo tshimologanya pheke tota ka la bobedi metshameko e tlabe semologa metshameko ya COSAFA le tlhopha tsa banna me Afrika Borwa gongwe ba tla phimola keledi makgarebe a rona ba ba latlhegelwa mo letsatsing la gompieno kgatsa mothaka rena ga rona e latlhegelwa mo tlhopheng mo letsatsing la gompieno a re bone kgwele le ka go tsena tšhala fela a kgona go itsenya motho ka morago kgwele tana kwatse brilliant shot brilliant save a mogogile Mokwena bana ka motsamai ke tlileng Afrika Borwa bana ba tsena ka leboko la retine le kgetho la ntlha mothaka rialo ba tshosetse ra bona go tswa mo letlhakore la Afrika Borwa fela bona tshireletso e dirwa jalo ke Sedilame re le ka re ke Sedilame mpontshitse tsela ba mo leba jalo kwa nageng ya Botswana tshireletso e manontlhotlho tshireletso e tshileng diatla nako matlou mongwe wa batshameki ba ne ba solofetse gore ba tla ba le gore mo setlhopheng se nako matlou yo le gore tsa tshamekile metshameko le 157 mo setlhopheng sa Afrika Borwa ka ba tsena mo motshamekong wa go bo kgolo soma matlhano le borobedi mo letsatsing la gompieno sala le mo setlhopheng sa Banyana Banyana ka ngwaga wa 2006 mme o tla go ka 2008 o na tlhophiwa jaaka football of the year ya mo kontinenteng ya Afrika Mokwena ke ena go tlotsang kgwele Mokwena ke ena go tlotsang kgwele ba tsa kgwele ba romela le tlanang kotsi fela ba ba sa nepa Afrika Borwa ya go tswela ka kwa ntle fetoga jalo go na goal kick na re thuma kwa pele mo kapteine le boga mabatle fela tlhoka lesego lebo kgwele be feta tsweletse ka e se feta tsweletse tswela ka kwa ntle go sengwe ke tse gore ke te kgogego ya mesifa mo le kgarbeng le la Sedilame Busua ba banka ba tsena ke bao Maserame wa mona Matlalo go tlogola ge Joseph Pengsetlhodi kana go lemoga le Verapo ke tlhola meleng pontsha sengwe ba gorogile batshameki ba neng ba solofetse go ka tshameka mo letsatsing la gompieno fela jaaka ke go tlhaloseditse se re tla utlwa go le gontsi gore go diragalang go tloga jaanong go ya kwa pele jaaka ba ganne go tshameka mo letsatsing la gompieno kgang e ne le kgang ya gore lephala le ga ise le le mo maemong setlhopha sa Banyana Banyana ba re ga se mo maemong a leng gore ba tshwanetse go ka laelana le naga mo go lone ke lebala le sa siamelang jalo mothaka re le ka ba tlhagisetsa dikgobalo mme ntlha e nngwe ne le gore ntlha e nngwe ne tsose kgangkgang ne tsose kgaruru e ne le setlhopha sa Botswana gore ga gona gore re ka feleletsa re laelana le maAforika Borwa ka naga ya Botswana e tlhagela maemong a bo 150 mme ntlha e nngwe e tlhagileng ga jaana ke gore jaanong ba kwa Mashankureng ba kwa Masenteng Rents and Cents
ke tsone jaanong tse e leng gore di tla bo di buisanelwa go tlogeng jaanong gore le kare re setse re tla utlwa go le gontsi. 10 minutes gone in the second half. It's still 0. South Africa 4. Botswana. 55 minutes in as we approach the hour mark. Not a lot has changed, although South Africa have come out with more of an impetus and more ambition in the second half. Mokoena stung the palms of Bosija a few moments ago, and Motlogelwa has been introduced. She's a speedy striker from TUT, the club's top goal scorer in the local Hollywood Bets Super League. Played yesterday and she features today as well. Played the full 90 against City Lads, and she'll see out the rest of today's friendly. So it looks like there's 3 midfielders now in the centre for Banyana Banyana, so a slight tactical change from Desiree Ellis. Mokoena, for the time being, the deepest of those 3 midfielders. Motlogelwa, her progress is halted and gets helped back onto her feet. And if you didn't know, well, South Africa share a World Cup group with Sweden, Argentina and Italy, and their group rivals are ranked 3rd, 28th and 16th respectively. Sweden were the runners-up in the 2003 World Cup, so you can say that their World Cup pedigree outmatches most. And when South Africa play Italy, they'll have Cristina Girelli to deal with. She scored a hat-trick against Jamaica in the previous World Cup to go with her 53 goals and over 100 caps for the Azzurri. And as for Argentina, they haven't progressed out of the group stage at any of the 3 previous World Cups they've participated in. As another chance for Botswana. Good stop. Down low to her right. Not a lot of venom on the strike. Makua had to be aware. And her reflexes needed to be on point. And it was probably just creeping in, so good save from the goalkeeper. Down low on this dry patch of grass, corner for Botswana. It's whipped in! Centimeters away from their 5th. Brilliant corner. Mabatle. She couldn't quite get there in time. It's one of those glancing headers. Could have easily ended up in the back of the net, aimed for the far stick. Instead found touch. That's their 9th attempt at goal for Botswana. Botswana, I beg your pardon. And Banyana start again from the left-hand side. Motlogelwa. She's a player that likes to play on that final shoulder. Plays as a second striker for Christina Kutumela. So it will be interesting to see how Ellis and Mbuli choose to use her. Talking about Argentina, at the 2007 World Cup, they suffered an 11-0 defeat at the hands of Germany. And Ellis, the staff and the players will be gunning for their first victory on the global stage, and progressing through to the knockouts will be even sweeter. Bosija finds Mokoena. Chance here for Banyana Banyana if they choose to work it well. And Manda Mtandi slightly on her heels. Tolakele making an interesting run down this left-hand side, not spotted. Mopped up by Motoung to Motlogelwa. Not a lot of options ahead of her, so she goes backwards.
There's Motlogelwa. Attempts to make those incisive runs. Likes to play with a target lady up front. Here's Ludwig. Plays in the midfield with Talia Smith for her club, UP. Three players in attack here for Botswana. Tolakele, one of them. And upon examination of their group, that's South Africa's, they stand a good chance of creating some history. Sweden might be a physical mismatch and a bridge too far, but in the women's game, the Italians and the Argentines are all too familiar with World Cup heartbreak. So that second spot in the World Cup group is very much up for grabs. And all three of those nations don't quite comprehend the threat of Banyana Banyana, a bruised Banyana Banyana. They'll come out firing once that World Cup starts. Souls. Few changes have already been made from Botswana. Little clip ball towards the penalty area. Miscommunication there from Bosija and Beletsi. Brilliant support in the venue today. Not a moment of silence from the crowd. Simone Souls, fullback for JVW. Changer for Botswana. Kutlutsang rings the changes. Another corner here. Mabatle. Straight to Bosija. Now the Botswana coach, the 43-year-old, was nominated alongside coaches of the caliber of Desiree Ellis, Jerry Shabalala, Bruce Mwape and Reynold Pedros for the CAF Women's Coach of the Year award for the 2022 season. She does have 11 wins and 6 losses as the Botswana boss. She became the first coach to take the nation to the WAFCON finals, all the way to the quarter-finals, just losing out against eventual finalists Morocco. And they were in a group alongside South Africa. A certain Ntabiseng Magia scored the only goal. An 80th minute winner against Botswana, the last time these two met in Rabat. Completely different scenes this time around. She's been good today, has Mokoena. She's been a bright spark in a room full of darkness. Here's Mabatle, slowing it down for Banyana Banyana. Tried to invite some of the pressure. Brilliant work. Here's Ludwig. Out to the right-hand side to Souls. Nutmeg. Brilliant work from Souls. A player with so much international pedigree as well. Here she is again. A good deliverer of a cross. Kambule on the left boot, opens up the field. Mabatle. 3 players converging on Kambule.
Botswana on the charge again. Tolakele is released. She's got one player waiting in the center, but she chooses to go on her own. Still Tolakele. Here's support arriving now. Over the crossbar. Another brilliant opportunity for Botswana. They've been soaking up the pressure from Banyana Banyana, waiting for their chance to pounce and to strike. Not that time though. OJ, 65 minutes in the bank. And the scoreline remains Botswana 4, South Africa 0. Honte fela jalo Afrika Borwa entse thethale ba tle ba bui jalo entse le kwa morago Afrika Borwa ga isitse kenye le tloa go fitlela ka jana bana Ludwig ba ba batela khile kwa morago tsengalo toma phakwa fela motsereganya ba phatlalatsa diatla motshameko phepa o tswele pele metsotso le somo mabedi le bone gore mo gongwe ya borwa dipone di tshubilwe Matsigo a tsene dipone di tsumilwe mo letsatsing la gompieno re fela fa tlase ga metsotso e ka nna somo mabedi le botlhano gore motshameko o tlo ya kwa bokhutlhong jaaka bona motshameko wa Afrika Borwa le ka go lebelela gore ke mang mme o ya kwa go ene ke lekgarebele la Posh ya Matsilela Lady Posh ke ene ba motshamekile makgwakgwa mme kgwele ba go e tlhoma Afrika Borwa e tlhomiwa jalo ke lekgarebele la Mokwena ke na go tsang kgwele ba romela kgwele telle bana Afrika Borwa ka go batla bona sengwe fa Mazilela le ka go kgaratlela go kwa pele Afrika Borwa fela na ga Botswana ba tsopo sengwe kwa morago ba kitlane ga ba kgone go ka thubega bona mogotsi nile le tshono kgante jana fale me motsara dino e leng a jalo Sedilame a sireletsa mo kgelinya bana ka ratologa ka botlhale captain of the ship El Capitano ratologa ka botlhale mo kapteni wa setlhopha le bogama batle fela Botswana Tolakele ba romela kgele kwa pele metsotso ele soma mabedi fitile ga e se re bone nno mme mo karolong ya ntlhang re setse re bona le dino di ka nna tharo mme go fitlhela ga jana ga e se re ne le dino potso e be nna gore a fa go ne go tshameka setlhopha se re se solofetse ka gongwe dino tse di tla bo di le ka fa letlhakoreng la Afrika Borwa e seng ka fa letlhakoreng la naga ya Botswana fela ga nke o itse kgwele dinao ke kgwele dinao Nomfundo Motau tshamekela jalo mo tseleng ya ga Motlogelwa ba le ka go ya go tswa kwa morago simolola go bona e kete go itshepa fela naga ya Botswana ba batsela kgwele bonolo ba etsela bonolo tshamekela mo go Gaufete yo ba isimolola jalo kwa morago mo go Nancy Baileti Chipo jaaka ba metsa kwa monageng ya Botswana ngwaga di le 26 Chipo ba metsa jalo Botswana ba e rota ba e ba mo godimo ga mpa le phala semola go tsa taola motshameko bona Tolakela ba romela ba tla dirang kwa morago Afrika Borwa kgwele ya go fetoga go nna sekhutlo fela motsereganya ba ka jalo gore e ntshitswe ke lona wena Laone Moloi sefane sa Moloi ke sefane sa kgwele dinao kwa nageng ya Botswana o tla gopola Bodira Moloi kwa nageng eo ya Botswana ya go tswela ka kwa ntle tsene mo karolong ya bobedi le ene ya motshameko le kgarebele la Laone Moloi kgwele ya go tloswa ya khiwa jalo Nkambule fela ga bo go kailwe jalo gore kgwele ya go tloswa ya khiwa jalo ke naga ya Botswana bontse jwa baratili balatedi bangwe ba ne ba tloga ba tswa mo lebaleng kgante jana fale fela ga jana motho a ka re thologela setse itumedisa le go fitlhela ga jana lebala go dikologa go batho ba batlileng go laelana jalo le setlhopha sa Banyana Banyana mme ba ba laelwang bone ba kwa ntle ga ba yo mo lebaleng tloswa kwa morago setsana o moleele na le kagego ya motshwara dino jaaka tshwanetse go nna
ka ba gopela marumo dithebe motshwaradino wa naga ya Botswana mo malobeng na le molele jana le ene marumo dithebe re bone pele ba tlosa kwa morago Masego tshamekela mo tseleng ya ga Refile Tholakele Bela Afrika Borwa ba kgona go ba tsela kgileo Afrika Borwa ba kgona go ya go tswa mo molagare mme re fa ba timela kwa pele third quarter kgotsa the final quarter a re telela jalo ke go ka dirisa kgwele sentle setlhopha sa Afrika Borwa ba tshamekela gape mo tseleng ya ga Nancy ba eletsi yawe ba njalo mo le kgarbela dingwaga di le 31 ke bua jalo ka Masego Montsho ya ntshang kgwele telle ka kwana bophirima tshwa lebala a re bana ba tla dirang ka kgwele ba itsa ba romela fa post ba tsa volley fela e fetoga e tswela ka kwa ntle kgwele Leungo Senuelo tsene le ene mo karolong ya bobedi ya motshameko Leungo na Afrika Borwa sa kgwele telele fela ga ba kgone go ntsha kgwele ba e laola Afrika Borwa go fitlhela ga jana bontsi jwa nako naga ya Botswana ba tsela kgwele bonolo naga ye ya Botswana mele fela jaaka mo karolong ya ntlha motshameko ba di ba le tshogolo le kwa godimo wa naga ya Botswana kaiwa poso John Lori Amoku go tswa kwa nageng ya Namibia ga wa tshameka sentle wena Nomfundo Motaunga ga wa tshameka sentle ka jalo kgele wa ye go tlhomiwa e tloswa le phoso ka tla le setlhopha sa Afrika Borwa ya go tloswa le phoso ka tla le setlhopha sa Afrika Borwa ba we tlhoma tlhomiwa jalo ke Masego tshamekela setlhopha sa Botswana Defense Force BDF 11 kwa nageng eo ya Botswana le kgarbelela Masego tsa kgwele telle we romela mo lebakotso la ditene bona bathula tena kgwele tana kotsi a re bona kgwele tana kotsi ba ba kgona go rotola gape ka one kgwele eo a re bona Afrika Borwa ba go sireletsa jang fela mo tsereganya ba kaile gore kgwele wa e tloswa kwa morago ka Afrika Borwa be ya go tloswa kwa morago kgwele eo ke Afrika Borwa a go e tlosa le ke bua jalo ka motsereganyi dira mengwe ya metshameko e metona mo nakong e fetileng dirile mengwe ya metshameko e metona mo nakong e fetileng kgarbele la kwa nageng ya Namibia bona Leungo Victoria Shangula a lekgetlho la ntlha dira motshameko wa Botswana ngwa go fetileng mo metshamekong ya go qualifela metshameko ya under 20 bona Afrika Borwa go ba tlhoka lesego Afrika Borwa a ba tlhoka lesego Afrika Borwa motlogelwa o na gogile le kwa ntle ga lebakotso la ditene fela kota ya bo e retela ya bo e pala la gogile bona ka motsamao o ketlileng ne fetile mo tshwara dinonga fela e ita kota ya bo e boela motshamekong ne ke setse ke go tsetse kgang ka motsereganyi Victoria Shangula a sa lekgetlho la ntlha dira metshameko ya naga ya Botswana e akaretsa Botswana ngwaga o fetileng metshameko ya go qualifela metshameko ya under 20 o e dirile jalo mo ngwageng o fetileng kgwedi ya Diphalane na le malatsi a le robongwe mme le mo go one ngwaga o fetileng o a dira metshameko ya go qualifela metshameko ya WAFCON le kgarbelela ka kwa nageng ya Namibia ba go diragatsa jalo phetogo ba go ntsha jalo motshwaradino ga go lemoga gore Botswana jaanong ba
Kana go lemoga gore naga ya Botswana jaanong ba lemoga gore ba tseba fentse motshameko kana go lemoga gore ba tseba fentse motshameko ba go dira jalo diphetogo 15 minutes left. Metsotso le lesome le botlhano gore motshameko o tle kwa bokhutlhong ba dira diphetogo naga ya Botswana o ka thetso tsa lemoga gore go fedile. Ray, according to their coach, it's game, set and match. OJ, you can maybe argue that it's been game, set and match since the half-hour mark in this game. Before half-time, they push on for their fifth. Do Botswana. All the energy is simply seeping out. Although Motlogelwa provided Banyana Banyana with a beautiful opportunity, a beautiful strike, a lot of swerve on the strike, their best moment of the game so far. New captain for the last quarter of an hour or so. Here's Ludwig. Souls. She can stretch her legs and get beyond the new Botswana captain. Good shepherding work though. Now South Africa have 9 years on Botswana, having experimented with having a women's side much sooner. The visitors played their first match in Harare on the 19th of April 2002 against, you guessed it, South Africa. And Banyana Banyana won that friendly fixture by 14 goals to 0. And today Botswana are chasing their biggest victory yet, although it will take quite the effort to beat their previous record of 7-0. That was against Mauritius in 2016. They also beat South Sudan by 7 goals to 0 in September of 2021. 3 more goals to go. Motlogelwa narrows down the angle for that cross. Acres of space in the center for Botswana. Tolakele lays it off, shot from range. Clean strike, just too much swerve and curve. As the sun sets, the singing is just becoming louder. Now, before the permanent appointment of Ellis, she actually did occupy the post, but only on an interim or caretaker basis. Her first few games as the permanent head coach of Banyana Banyana took the form of the Cyprus Cup. And that ran from February into March. And 12 players that played in that tournament feature in the list of players going to the World Cup. Tolakele against Mabatle. Tolakele gets the better of her. She's bearing down on goal. Tolakele is through for Botswana, and that is number 5 and her second. Brilliant burst of speed, and the finish emphatic as well. From a simple kick from the goalkeeper, a punt downfield. Tolakele chased what seemed to be a lost cause, but made it work and scores a stunner. "5-0, Botswana lead South Africa on their home patch. And they're pushing for that 6th. Ludwig occupying the right back role for the time being. She's beaten, but it's a throw now. So Tolakele is on a hat-trick for Botswana.
Here's Moncho. "80 minutes on the clock. Botswana in no mood to slow down. And South Africa are really just waiting for that full-time whistle. Motlogelwa makes a good run, collects. Motlogelwa on the right boot now, chops inside, delivers a decent ball. Moncho heads clear. Now Desiree Ellis and her curated training staff know the strengths and weaknesses of each and every single player going to the FIFA Women's World Cup. But there comes a point where a coach has to refresh, to brighten up an aging squad, and Ellis is just too good of a coach to miss out on that opportunity. Wonderful shot of the crowd in attendance. The support has been absolutely wonderful. Circumstances aside, Motlogelwa in, and their fourth corner results in nothing. No goal to show for their efforts thus far. Moncho helps it out to Tolakele. Again, another challenging one for Mabatle. She makes up for it though. Tolakele. Always the first one to the loosed ball. Ludwig to Simone Sols. A combination we might see in the near future. Now Botswana are next in action against Tanzania, but only in the month of October for CAF Women's Olympic qualifiers. Now a friendly here and there will probably be arranged. This group was the first to qualify for a WAFCON tournament, and the Olympics is next in their sights. Now Kambule has run her race. Final substitution made by Desiree Ellis. 8 minutes of suffering left to go, including stoppage time, all to the behest of the referee. Brilliant ball from Tolakele. A mouth-watering pass. Offside flag though. Denies Botswana access for a 6th time. So it goes without saying, this is the biggest defeat South Africa has ever suffered against their neighbours. Motlogelwa goes in field, 7 offsides to nothing. It's a damning statistic. Ludwig to Motlogelwa. She's swapped sides, just like she does with the TUT. Mokoena. Mokoena playing in that deep-lying position. Ludwig shows too much of the ball, and it will be picked up here by, of course, Tolakele. And they might be in again. It's staggering stuff, really. Shot from range on the weaker side. Now, South Africa are not free of flaws, but it is their rebellious streak and their disregard for mental barriers that have made them the unit that they are. So, good luck and Godspeed to them as they embark on the adventure of a lifetime, an adventure that only swings by every 4 years. That first group match against the Swedes will kick off 7 o'clock South African time
on the 23rd of July. But in the meantime, here's OJ to walk you through the final minutes of this international friendly. Over to you, OJ. bonnete ke gore ba gorogile mo nageng ya Afrika Borwa naga ya Botswana ba ne ba sa solofela se eo ke yone bonnete ba ne ba solofetse setlhopha se se matla se se tla bong se tsena mo sefofaneng go lebaka kwa Australia le New Zealand fela go gorogeng ga bone fa diura di le mmalwa fela pele ga tshimologo ya motshameko ba ba amogela dikgang tsa gore setlhopha se bone ba solofetse go tshameka le sone go ipaakanyetsa metshameko e latelang ya go kwalifela metshameko mo kontinenteng ya Afrika ya di-Olympic ga se yo fa fela ga jana ba eteletse pele ka dino di le tlhano go le fela mme kgwele ya dinao ga e gore ya rene se setlhopha se se matla se salang e ne le setlhopha sa Aforika Borwa sa bosetšhaba e le batshameki ba Aforika Borwa jaaka o bona ba batlileng ka kwano mo letsatsing la gompieno. Janine van Wyk ba mo lebeletsa le kgakala o tla ba gopola Verapol. Janine van Wyk mong wa setlhopha sa JWV me o tlile fela go lebelela le ene mo letsatsing la gompieno. Re bone kgwele ko morago be tswela ka kwa ntle metsotso e le mene gore motshameko o tle kwa bokhutlhong lekile Simon Sols fela go reteletswe ba na le bone toro ya go ipona tsatsi lengwe ba le mo tlhopheng sa bosetšhaba batshameki ba tholakeng le ka go ya ga jaanong ba tla go ipona tsatsi lengwe ba le mo tlhopheng sa bosetšhaba batshameki ba mo lebaleng ga jaana ba setlhopha sa Aforika Borwa re bone kgwele ba e romela ka kwano thoko fela ya go tswela ka kwa ntle sia jalo le kgarbelele la motlogelwa nnile le tšhono kgante jana fa le motlogelwa fela kgwele ya itakota o ne a feditse motshwaradino yo o tswileng ga jaana ke bua jalo ka Sedilame Busua o ne a go utlwa ka nna gore maloba ke maabane kgwele o ya tlane letloa fela kota ya bo e mo thusa phetogo e nngwe e dirwa ke naga Botswana phetogo e dirwa jalo ke naga ya Botswana eto soba bobedi le borobongwe wa tswa dira diphetogo naga ya Botswana se fela ke go ritela motshameko ke go feleletsa go fa batshameki e run motho a ka rialo go ba fa tšhono fela ya gore le bone ba gorogile motlhakane mo botlhaba jwa Johannesburg ba ne ba gorogile ka kwano ba fiwa jalo bona Ludwig yo ke tla reng le fa Aforika Borwa e latlhegetswe o tshamekile le kgarbele tshamekile mo tsanao mo letsatsing la gompieno bone naga ya Botswana romela le tele kwa pele fela ba itse gore ba tlile go nna jalo le leeto le le thata segolo thata jang go qualifela metshameko a re bone kgwele ke tla kwala ya borataro fa e tla nna half dozen a re bone a ba goga fela gore go kailwe offside na ba tla go nosano ya borataro Karbela Liungo Senuelo ba we tlosa bona ka motsabai ke tlileng fela no se go kailwe gore le tantabetse lona setlhopha sa naga ya Botswana ya go tloswa kgele kwa morago romela le telele fela o gone kwa morago Nancy Tolake a re bone re filwe matsereganyi wa gore nga tla re penalty fela a ba sireletsa Aforika Borwa re kgele wa e tloswele le kgorometsa jalo Simon Sols lona Botswana wena Tolakele kgwele ba go e tlosa a re bone Botswana ba tla go di lekalekanya di a tlhotsa a re bone kgwele tlano kotsi feta ka godimo ga dikota di le tlhano Chisampama di le thataro ya gona half dozen
metsotso e le somarobongwe metsotso a semmuso e re filweng ra go fiwa di-second di le lekgolo somarobedi 120 seconds ga o e bala ka metsotso ke metsotso e le mebedi mme motho a ka re mokwalo mo leboteng Afrika Borwa la tlhagelwa ke motshameko letsatsi la gompieno o tla yang tlase le history letsatsi le le tla ya tlase le history gore ke lena letsatsi le batshameki ba setlhopha sa bosetšhaba sa naga ba neng ba boycota jalo motshameko ba gare go tshamekela mo lebaleng dintlha tsa bone go fitlhela ga jaana jaaka di ke go tlhalotsa kgantele gore ke ntlha di le tharo tse re di amogetseng fa re ntse re lefa ntlha ya ntlha ke gore lebala le ga se le mo maemong a mabala ba go tshamekang kwa gone ka kwa Australia le New Zealand mme ebile setlhopha sa Botswana ga se setlhopha se ba ka fiwang sone go ka tshameka jalo mo metshamekong ya go laelana kgotsa mo metshamekong pele ga metshameko ya sejana sa lefatshe ntlha e nngwe ke ntlha ya dituelo mo setlhopheng re tla utlwa Danny Jordan ke teo ganne Banyana Banyana o gone fa o ganne Banyana Banyana go ka buisana fela ke a solofela ikanye lekgotlakgatso la Afrika Borwa kwa bofelong o tla tlhalosa Danny Jordan gore goreng go nnile jana a bone Desiree Ellis o na se monate fa ana buisana jalo pele ga motshameko na buisana le Mazola o le fe na se monate Desiree mme le ene ke a solofela fa bone nako o tla tlhalosa ditiragalo tsotlhe tsa gore go diragetse gore re goroge fa re leng gone fa bonus mouse Simon Sols a re bone jalo a ba senya kgwele Afrika Borwa re bala di-second jaanong nako nngwe le nngwe motshameko o tla bo ya bokhutlhong Afrika Borwa e tla bona ya phimola keledi fa fela ba gana kwa morago ba latola Botswana ba latola kwa morago Botswana Ludwig yo ke rileng ka re le fa Afrika Borwa la tlegetswe fela o dirile mo letsatsi la gompieno le kgarebele o ka iwa jalo phoso kgatlhanong nako nngwe le nngwe phala e tla boyo motsereganyi a ikgadikanya o tla ba e budulela mowa nako nngwe le nngwe nakana nako nngwe le nngwe motshameko o tla bokhutlhong bona jaaka ba motshameka makgwakgwa Ludwig le kgarebela lehungo na mo tlhatlhaganyeditse jalo le moloi kgwele ba e tlhomile ba nositse fa naga ya Botswana no ya bone ya ga tholakela ya ntlha o ene o se le mo maemong a ba le mo gone Afrika Borwa ga jana Afrika Borwa le bone ba tla dira jalo ba e tlhomile kgwele a re bone a e tla nna phimola keledi a ba goga ene le kgwele ntle fela a ba sireletsa e re go nna ka tseleng tse jalo Victoria Shangula wa ka kwanaganyana mebea a ba kokomotsa mafatlha a budulela phala makgetho a le mararo a budulela mowa makgetho a le mararo go ka bokhutlho jwa motshameko mme o fela ka tsela ntseng jalo Afrika Borwa ba fengwa ka dino di le tlhano go le fela motshameko o tla ya tlase le history motshameko ba le bantsi ba se ba tla gopola ditiragalo tsa one batshameki ba setlhopha sa bosetšhaba ba gone fa le fa ba sa nna gone mo gare ga lebala fela ba ntse fela jaaka rona ba lebeletse motshameko wa letsatsi la gompieno ba le ka kwa ntle batshameki ba setlhopha seo sa Afrika Borwa ke gore le kare Ndoko Matlou o na solofetse go tshameka motshameko wa go le 150 mo letsatsing la gompieno fela gore tetse jaaka ba bona mo tshwantsong sa gago batshameki ba Afrika Borwa ga mmogo le batshameki ba naga ya Botswana mme ra phutaphuta a re bone ke ba bangwe ba batshameki ba Afrika Borwa jaaka ba bona mme re tlhogo ya kwa tlase go tlwa gore dipuisano di tsamaya ka tseleng tse jang re solofetse gore re tla nna jalo le dipuisano e le 5 naga ya Botswana e le fela Afrika Borwa motsotso re kopana mo nakong e tlang fa re lebelela Afrika Borwa diperesente di le 48 ba le kwa tlase di le 52 mme re bona jalo maiteko a le 14 a naga ya Botswana a le 8 ya Afrika Borwa ke phutaphuta se e leng sa me mothwetso re ba re kopana mo nakong e tlang ke yang kwa tlase. Coach Des, thanks for your time. Just obviously in context of what has happened, what did you make of the performance of the girls? Look, I think they did really well. Botswana is a very experienced team, and conceding early put us a little bit on the back foot. We tried to change things a little bit.
and in crucial moments when we had no cover really, when we pushed up and had no cover, we conceded. But I thought in the second half, once we tried to fix a couple of things as well, I think it was a bit better. We even had a shot on target where the goalkeeper beaten the goalkeeper and another one. So really proud of the players today. A little bit to think about maybe in the near future with some of the players? Well, there was a 13-year-old playing left wing, so very exciting players here as well. But they really raised their hand and really put up their hand, and for that I'm thankful to them. We won't probably get to see you in the next couple of days before you leave, and you've got Costa Rica up next. A little bit of an update in camp. How's Tembi? How's the squad? Tembi's well. Came in a bit late, of course, because of a club. Otherwise, everything is good. And we're expecting to leave this week, and it's as I said earlier, a big assignment. We expected to leave. A big thank you to the fans that came out in their numbers. I thought, the fans really supported the team, and I want to say thank you to the fans as well. And the Banyana team also showed up to give a support to the players that were on the pitch. So all the best this week, coach, and we are holding our fingers crossed for you. Thank you so much. Cheers, coach. All right, thank you so much there to Mazola Mulifi, speaking to Coach Desiree Ellis. Gloria, overall, just your summary of what we've seen here today, off the field, on the field. A dog day, really, for South African women's football. Couldn't agree with you more, but V, I must say, the team that was assembled in the last few minutes gave a good account of themselves. I'm really proud of those players. And Gloria speaks that so young also. Desiree mentions the youngest being 13. No, absolutely. We just got to congratulate Botswana for giving us a good performance. All right, well, that's how we wrap it up out here in the east of Johannesburg at the Tsakane Stadium. From myself, Gloria Brown, Mazola Mulifa, and the rest of the SABC Sports team here in Tsakane, we now take you back for the final time today to our team in the Johannesburg Auckland Park studio. All right, then after 90 minutes, Botswana winning that game 5-0. Obviously, it was not the squad that we were looking forward to seeing on the pitch. However, they were there at the stadium and they were at the grandstand. And just hearing from Coach Desiree Ellis saying that, listen, based on the circumstances today, she's proud of the girls that played today. And I think you would have to be. These were girls who were thrown into the fire, basically. She mentioned that Anele Mzaba is 13 years old. We didn't even realize that. But, for a 13-year-old to make up a Banyana debut, that's quite What a way to make a debut. Tall ask, a big ask of her. But, before we go, I do know that we are short on time. Yeah. Doc, message to the players that played today and also the official Banyana squad. Firstly, let me start with Desiree, just to applaud her for the courage and effort to work under these circumstances. And the players that turned up, well, I know they might have lost, but this is sort of like a learning curve for them, But for those who are supposed to be on the field, this is a country that believes that we are a country that will bring smiles to all South Africans. We've been through as a nation, we've been through as a country in difficult times. Let's put everything aside and let's go out there, show up, and have decency and respect the flag. And let's go out there and show the world what we're made of. What happened today is water under the bridge. Let's have that courage and let's go out and play the game. Well, next up for Banyana Banyana is Costa Rica, and then the global showpiece gets underway, the FIFA Women's World Cup, which gets underway on the 20th of July, with Banyana playing their first game against Sweden on the 23rd of July. With that said, from our side, gentlemen, thank you very much for your time, and thank you very much to you at home for joining us this afternoon, allowing us to keep you company. From our side, On Sunday, SABC2